Despite the looks of it, Yao is not a stuntman. Assistants like Yao are paid to check tickets, load luggage, but also to entertain customers with spectacular acrobatics. Because a passenger who is entertained is a passenger who will return. Nous tous, on a tombé de Badjan. Il y avait un gros camion qui vraiment me tuer à cause de plaisir. Quand il s'est sorti là, il y a un gros camion. Mais comme avec l'intelligence que j'avais, et puis je me suis arrêté quoi. Il a passé fort. Their balancing act is inspired by a battle dance practiced in the neighborhoods. There are several moves required. Working as assistants, they only earn €1.50 a day. It isn't much, but as they all say, the adrenaline rush makes up for their small salary. The Ivorian youth and their energy drives the country forward. It has made it the world's leading producer of cocoa, cashew nuts, not to mention cotton, and many other products. Ivory Coast has become the richest country in West Africa, renowned for its cocoa production. Premier ministre est venu là. Ils ont fermé la troupe. Ce n'est pas pour souder. C'est la mer. Going from one town to another is always an adventure for Ivorians. The country has lost count of the number of deaths caused by homemade vehicles. Si nous voyons souder, couper, couler, c'est parce qu'on n'a pas de moyens pour payer le nouveau. The price of cocoa drives the country's economy, so when it falls, Ivory Coast suffers. Mon petit, c'est comme ça on travaille dans le champ de cacao. On voit dans la télévision, on voit que ouais, c'est propre. Mais nous, on n'a rien, on gagne rien ici. To alleviate poverty, the country is developing its industry, but modernization has not yet reached the countryside. Faut te dire que c'est un problème. Je quitte ici le matin souvent avant d'arriver à Davos jusqu'au soir. Tout le monde derrière. This is why some people try to escape poverty by digging for gold. C'est un enfer. Si on travaille dur et on récolte moins. Non, je suis pour raser la route. Tous les chauffeurs demandent ça. Si la route est propre, tout le monde est content. Hein? The challenges that Ivorians face are daunting, but their will to move forward is much greater. Everyone here calls him the Elder. A mark of respect to the last driver in the region to maintain a link with the most remote villages. Mon camion, il essaie de les rendre un peu jolis pour attaquer la route.
C'est pas facile. His truck is ready for the junkyard. Yaku can always call on the help of local youngsters. They restore the old vehicle and get it back in shape. Quand je viens pour l'entretien comme ça, c'est tout le monde qui travaille là-dessus. Everyone owes him a favour. Thanks to his courage, families are able to keep in touch with their loved ones. But being 64, Yaku is tired and would like to pass on the truck to his eldest son, Dao. À chaque fois, quand on fait la vidange, il faut suivre ça. D'accord, c'est compris. However, getting his hands dirty and tackling the roads is not exactly the young man's dream future. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'être un artiste. Lorsque je vois mes idoles en train de chanter, comme Booba, Niska, La Fouine, tout ça, j'aimerais devenir comme eux un jour, quoi. His father sees him as a future road star. The passengers pile in, but no one complains. Everyone appreciates the opportunity to be on board a vehicle with 4 wheels and a running engine. Non, c'est pas encore plein. On va se débrouiller comme ça. Voilà. The road isn't very long, about 45 short kilometres, but in this rainy period, Yaku takes between 6 to 8 hours to reach the last village. It's daunting, but it's a remarkable feat. In his 40 years of driving, Yaku has never had an accident. Depuis à l'âge de 25 ans, j'ai commencé ce métier. Même un poulet, je n'ai pas tué encore, tellement que je suis prudent. While he waits to replace his father, Dao acts as an assistant. Without him, the journey is impossible. This road, which has never been maintained, discourages even the most fearless. Moi, on était combien? On était près de 10 camions, mais je suis resté seul. Il y a des jeunes qui ont pris la route là, ils n'ont pas pu tenir. Ils ont abandonné la route. Puisque la route n'est pas bonne. Je tiens vraiment à ce camion parce que c'est toute ma vie ça. Ce camion est toute ma vie. Je nourris ma famille avec ça. Tu connais son travail, tu as vu le pont, comment il est passé. Si c'est les enfants, ils vont faire renverser les gens. Everyone in the back suffers in silence. On ne peut pas s'asseoir. Moi-même, quand je suis arrêté debout comme ça me fatigue beaucoup. Il y a des femmes et des enfants, tu vois, le camion là, ça penche comme ça, là, nous-mêmes, on a peur. The passengers are not yet out of the woods. La route n'est pas bonne. Donc, quand on arrive ici, il faut qu'on marche pour traverser. Yaku charges €3 per passenger, but the men have to contribute more, their manpower. Pardonnez, venez. Venez nous aider, les garçons. Venez. On dit venez. Venez, il est Non, de pas. Il faut laisser en bas là. Là, ça sera solide. Voilà. On the road, the bridges are rarely in good condition.
The planks are regularly stolen to make fire. Viens, faut mettre bois encore. Quand il monte pas. Oui. Là. Non, ça va passer. Dao is always impressed to see his father stay calm in the face of struggle. They have to repair the same bridge every time they travel. Mon père, il est courageux, Moi-même, je le félicite à chaque moment. C'est un vrai garçon. Il est courageux, il est compétent, c'est un battant. The father and son want to arrive before dark. Sleeping under the stars is not an option, as many children are on the trip, but it's not looking very good. In 2 hours, they've only covered 10 kilometres. Formula One drivers could not imagine how slow this vehicle is. The Bajan. All that God does is good. I love you all. Tardiness does not prevent happiness. Good luck. Positive messages to see the bright side of life. At the Genoa bus station, since the 1970s, the Bajan has been a staple. This minibus, built by Renault, has been out of service for a long time, but here, some talented mechanics are restoring them to their original condition. Voilà, c'est comme ça on construit. Ça c'est du tôle. Ça c'est du tôle 12. Tôle 12. Old trucks are used as a foundation. Ça c'est le cornet 40, fait plat 40, voilà ça. On vient avec s'assis, simple, et puis on dépose à terre, et puis on forme les tôles. Voilà, c'est comme ça ça se passe. Voilà, ça c'est les ressorts gâtés les remorques là. C'est important la route qui est gâtée là. Parce que les nécessaires des Bajan là, c'est seulement dit. The Bajan's weak point is its old-fashioned shock absorbers. They break all the time. Zoom never stops fixing them. Like all the other parts of his Bajan, they break down one after another. Moi j'ai 41 ans, mon camion il a au moins 45 ans, 46 ans. Il est âgé que moi. Bateau. He's been trying to fix the old truck for 2 days. Je ne sais même pas comment faire. Si nous voit souder, couper, couler, c'est parce qu'on n'a pas de moyens pour payer le nouveau. In these conditions, repairs take time, and for a driver, time is money. Il a beaucoup perdu. J'ai perdu ma journée d'aujourd'hui entière. At his request, the mechanics worked fast, and his Bajan leaves the garage at the end of the day. Demain, c'est une très grande journée qui commence. J'ai pris Dieu pour ne pas qu'il pleuve à ce que je casse le camion encore. By having the vehicle repaired rather quickly, Zoom's car is at risk of breaking down. The bus station in Genoa seems to be in chaos. However, it only appears so. Each driver waits his turn before picking up passengers, whoever they may be. Zoom is on edge. He wants to get on the road quickly to make up for the 2 days he lost in the garage. The Bajan trucks have 22 seats. Zoom has asked his assistants to add 10 more seats. And to attract the passengers, he made them a nice promise.
Ah, madame. C'est pas quand tu as menti. Tu connais les numéros d'ici là. Il n'y a pas quand ici. Ah, mais non, on est qu'à faire, même fois. Nous, quoi, elle était où là, Kaboui? Alors, quoi, tu es qu'à ce qu'il y a, même fois. On était là, vous savez que c'est ça, j'ai mis salaud. Chaque fois, ça crie un doigt sous. Non, souvent, même, on se bagarre, mais on a oublié d'encaisser ça comme ça. The discontent is rising. The 60 kilometers from Ganoa to Goeo is an ordeal. To make matters worse, Zoom keeps his foot on the gas. He has an idea in mind. That is, if the car's mechanics hold up. And on this road, getting to the final destination is always uncertain. However, it remains one of the most important roads in the region. Between March and October, its traffic increases significantly. The whole country is busy harvesting cocoa beans, which yield profits. In 40 years, Ivory Coast has become the world's leading cocoa producer, a beautiful title with a bitter taste. This tremendous financial opportunity benefits the population very little and has dramatic repercussions in the countryside. At a time when most children are heading off to school, others are going deep into the forest. "11-year-old Jorez works on his father's cocoa field with his friends and the rest of his family. C'est mes petits frères Pythagore avec Thalès. Between harvests, they go to school, but apart from that, their daily life is hard. Jorez, Pythagora and Tal have walked for more than 2 hours over the hill. When they arrive at the field, the children call their father. According to UNICEF, there are well over 500,000 children working on cocoa fields. C'est des cabosses. Mais ceux-là, ils ne sont pas trop en forme. Ça va couper, il ne faut pas mettre ça où ça va pousser là. Tu mets ça où il y a les petits fils à côté, c'est là-bas, tu prends ma machette et puis tu coupes. Là, tu déposes à terre. Quand tu attrapes ma machette et puis tu jettes, ça fait mal au dos. Mon petit, c'est comme ça on travaille dans le champ de cacao. Tu balais, tu fais ras de terre. Et puis tu fais comme ça. Hein? Pied de cacao là, c'est comme toi, c'est nos fils. Donc il faut que lui aussi il soit libre, il soit à l'aise. Il faut qu'il respire bien. Farmers like Basil earn an average of €1.50 a day. On voit dans la télévision, on voit que ouais, c'est propre. Mais nous, on n'a rien, on ne gagne rien ici. On n'arrive pas aussi à soutenir nos enfants pour aller à l'école. Même à la maison, même là, on n'arrive pas à manger. Voilà.
cacao se que aye awe kwaide a cacao se aye go ya gere kwaide Wengango de no de bore kire wa de omara cacao ga kwaide cacao ga kwai dojo cacao ga kwaide. At the end of the day, Juarez and the little workers have a nice snack. The treats of the jungle have taken to the skies. It's mating season for the termites. The queens leave to found new colonies. Some of them won't get very far. In Ivory Coast, there are no large cocoa fields, but thousands of small producers working together towards a common goal. The delivery men take their beans to the warehouses. Zakaria spends his days berating Lamine, his assistant. According to the driver, it's to toughen him up and teach him discipline. On the road, accidents happen all the time. La conduite est plus dure par rapport à le tradition. Parce que le tradition, quand tu vas travailler, tu es fatigué, tu peux te reposer. Mais le conduite, là, même si tu es fatigué, tu es dedans. Zakaria has just loaded 3 tons of cocoa beans, although he hasn't touched any of the bags. Chocolat. Ça dit pourquoi regarde ça fait. Regarde ça fait. Le carrière à côté peut être quand faire. The manager of the cooperative would like to have his shipments sheltered before the rain comes. Quand on quitte ici pendant la traite, il faut te dire que c'est un problème. Tu quittes ici le matin souvent avant d'arriver à Dagos jusqu'au soir. Zakaria has other concerns. Bon, on s'en va? Bon, on s'en va. A lorry is waiting for them 50 kilometers ahead. It will transport the beans to the port. But perhaps the cargo won't be delivered today. The truck faces its first speed bump less than half an hour after departure. Ouais, le camion français, normalement, on doit le... Non, derrière, on va devant, on ne rien faire. Bon, tout, on a qu'à aller derrière. Il y a rien. Allons-y. Moi, je t'ai poussé là. On va donner à la ligue. Non, vous ne poussez pas. Avec donner à la ligue. Là, on va pousser en train de faire. Vous ne pouvez pas faire. Pas de ce qu'il y a là. Vous ne pouvez pas faire. Nous autres, on est bloqué là. Ça ne peut plus faire tout ça encore. Donc, faisons la force. Puis là, on quitte là. Si on veut encore là, on veut déjà les bagages là. Tout le monde derrière, tout le monde derrière. And after an hour of effort,
facile. Il n'y a pas d'intérêt dedans. On fait passer, il faut le faire. Il n'y a pas de sous-métier. On the Ivorian roads, every metre passed is a victory. The drivers get on without complaining, with only one thing on their minds: to arrive quickly in order to find a new load. While Zakaria struggles to do more than 10 kilometres per hour, 300 kilometres further on, Zoom, the Bajan driver, is driving at full speed without a single worry about the dangers of the road ahead. Quand tu roules vite, tu gagnes beaucoup d'argent. Le temps, c'est de l'argent. The passengers are not exactly relaxed, and for good reason. Ah non, bon, il y a eu beaucoup. Moi, dans la grâce de Dieu, je n'ai pas encore eu, et je prie Dieu de ne pas en avoir. Praying, however, isn't always enough. At the worst moment, while accelerating, the shock absorber repaired the day before breaks down. They narrowly escaped a disaster. The passengers are shocked, but no one is injured. Aujourd'hui, ça fait mon 3e accident, il n'y a pas de problème. Mais c'est récurrent, quoi. On voit ça tous les jours. Donc, nous, on est vaccinés, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est notre quotidien, en fait. Non, c'est le sol qui est cassé. Lui-même, il est sur volant, donc il a ses manettes de rouler. D'abord qu'il est quitté à la main, il roule même à ça. C'est pas bon pour nous. Donc, il y avait les enfants dedans, les bébés, la maman, tout ça là. C'est la route, c'est la route. Non, c'est pas la vitesse, c'est la route. "20 passengers find themselves stuck 2 kilometres from the destination. Je dois aller au travail à 14h. Voici les 14h22. Vous allez faire comment maintenant? Je vais marcher pour partir parce que je n'ai même pas le choix. Je crois que ça va aller. On the roads of Ivory Coast, solidarity is essential. Without it, many truck drivers would be stuck on the side of the road for days. Il est vieux, mais une fois, 2 fois toléré seulement, tu vas dire qu'il est né aujourd'hui. The patched-up shock absorber holds up miraculously. Zoom doesn't head for the garage, but for the bus station. With another trip, he can pay for the repairs. That is, if he makes it to his destination. The poor state of the roads is paralysing the Ivorian economy. It can take days to travel across the country, especially in the rainy season. Yaku, whom everyone calls the Elder, knows all about it. In the region, he's the last one to ensure the link with the most remote villages.
The journey is hard for the passengers. In 3 hours, they've only covered 20 kilometres out of 45. Quand je vois l'état de la route, ça me fait trop mal. Avec tous ces cacao qui sortent de ces campements-là, quand je vois l'état de la route, ça me fait mal. Sans mon camion, ils sont comme des prisonniers. Clearly, the inhabitants of the forest would have no choice but to walk. Le vieux, c'était un bon chauffeur. Depuis les années précédentes, c'est lui qui nous conduit pour qu'on puisse rentrer en ville, pour venir chercher de quoi que nos parents cherchent quelque chose. Il est trop formidable. Voilà. 6 hours later, they're finally home. Le voyage est terminé. Je suis arrivée chez moi. Je suis très contente. Je vais voir mes petits-enfants. Ah, tu as vu comment on m'accueille? Tu as vu comment tout le monde m'accueille? Faut venir tous les jours. Les femmes enceintes, les femmes, bon, des fois on va en route, il y a des dégâts, mais on n'arrive pas à arriver en ville. Ouais. Je passe là-dessus, je dis, voir si je peux encore repasser les rangs de service, puisqu'il y a beaucoup de campements encore sur cette voie-là. When he picks up all the passengers, Yaku makes 46 euros. A nice sum that allows him to provide for his 6 children. Dao, his eldest son, can't stand to see him suffer on the road. Je ne sais pas comment faire pour l'aider, quoi. Donc, raison pour laquelle je suis allé dans le véhicule pour l'aider un peu. Every school holiday, the student comes with him. He knows the sacrifice his father made to ensure a good future for his children. Ça me fait de la peine que mon père conduise encore. À son âge, il a pris de l'âge, il devait se reposer. Mais il n'a pas le choix. Il vient un peu pour gagner de quoi nourrir la famille, quoi. Puisque nous, on n'a pas encore fini nos études. Et puis, il doit toujours financer pour nous faire avancer dans notre parcours scolaire. Je suis fier de mon père, je suis fier. Donc, je pense que nous aussi, on va avoir une place dans la société. On va lui venir en aide, quoi. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour lui rendre le sourire aux lèvres. When he graduates from high school, Dao has to decide between 2 careers, a singer or a civil servant. Yaku doesn't want to hear it. It's unthinkable for him that his son might not take over. Mon fils aussi, bon. Alors, je suis en train de le former. Quand il va passer son permis, alors lui, je vais prendre ma retraite, lui va prendre. Although he does everything he can to help his father, Dao is worried about inheriting the truck. However, the trouble of inheriting the truck will not be for nothing. It will play an important role in the young man's destiny. Seen from above, this appears to be a forest, but it's not. These cocoa fields, interspersed with dead trees, indicate that 80% of the forest has been destroyed to produce more cocoa. Yet another resource seems to be bringing even more devastation to the area: gold. Today, the workers who used to work on the fields are digging for gold in search of the vein that will save them from poverty.
en descendant, tu attrapes les piquets, tu vérifies d'abord si les piquets sont solides, tu mets ton pied sur une fourche et tu descends. Hey! 15 metres below, the risk is ever present. But that doesn't matter. Between starving to death, growing cocoa or becoming rich by facing the risk, men like Romaric can easily make the choice. Le coffrage, ça, on appelle coffrage. Ça peut s'effondrer, ça peut s'écrouler et durant ça, il peut mourir. Ouais. On enlève de la boue d'abord, on enlève de la boue pour trouver le caillou. These rocks contain gold. The ones that contain the most gold are found deeper, around 20 metres below. Vous trouvez beaucoup d'or ici? Pas assez. Trouve un peu, pas beaucoup. There's not much, but still enough to dream about. Romaric refuses to work all his life on the cocoa field. J'étais à l'école. Mes parents n'ont pas de moyens pour que je puisse continuer mes études. Quand j'ai arrêté aussi, je n'avais pas au travail à faire. Donc, j'étais obligé de rentrer dedans. Actuellement, nous sommes dans un pays émergent, mais la jeunesse souffre. On rêve, je l'ai toujours dit, de gagner de l'argent, aller au village, construire une belle famille, mettre mes enfants à l'école. Moi ici, je vais rester sur la terre de mes ancêtres. Ici, je suis né, c'est ici que je vais rester. On the surface, the stones are crushed and then sifted. A little further on, those who don't have the strength to dig tunnels are scraping and washing the soil. J'ai 5 enfants. Je n'ai rien, si je cherche l'or, ça on mange. Godo. Apia ni tem que a mostrar pero guaya. Mama, you thought I was going. For these families, looking for gold or growing cocoa is the same suffering. C'est un enfer, ici c'est un enfer. Ici on travaille dur et on récolte moins. Ce qu'on gagne n'est pas trop. Mais avec les peu, on se nourrit de ça, c'est tout. Fighting, never giving up, going forward no matter what. That's the motto of the Ivorians. Zakaria and his assistant Lamine are trying to deliver their cocoa beans 50 kilometres down the road, where a lorry is waiting to take them to the port. It's not a great distance, but to get there requires intense effort. In 6 hours of travel, they only covered 35 kilometres. Non, quand on a en fait d'abord. Là-bas, la loi ne peut pas s'abaisser là. C'est tout le temps comme ça. Ouais, ça nous épuise vraiment. Especially for the assistants. Oui, oui. C'est bon? Tu s'est libéré?
Bon, tout le monde derrière là, pardonnez, accompagnez la force à Savary. Zakaria takes 2 hours to cover the last 15 kilometers to the lorry. It's hard to imagine that the world's leading cocoa producer would let its road network deteriorate so much. According to Saliman, the courage of the Ivorian drivers is definitely a factor. No matter what happens, the goods always arrive at the right place. So no one in the government really considers the state of the roads a real problem. Le Premier ministre est venu là. Ils sont fermés là trop. Ce n'est pas pour souder le goudron. Ça, c'est la terre rouge. Ils sont mis pour fermer. La terre, il n'a pas mis le goudron. Hein. Non, je suis pour raser la route. Tous les chauffeurs demandent ça. Si la route est propre, tout le monde est content. Hein? C'est maintenant qu'on a commencé la route. Une mauvaise route. This main road is one of the most important roads for transporting goods in Ivory Coast. It leads straight to the port of Abidjan. Si tu es chargé pour déborder comme ça, parle doucement. Sinon, le balancement il va te faire renverser. The drivers face 350 kilometers of damaged road. Vous avez vu comment un vélo dépasse sinon les voitures? Parce que la route n'est pas bonne. When a patch of asphalt appears, everyone speeds up, dodging the holes. This makes the road particularly fatal, with more than 5,000 deaths in 2018. On voit que le bras de camion est sorti, il y avait une femme qui était arrêtée. Enfin, on a failli tuer la femme, mais Dieu merci, elle n'est pas morte. The driver doesn't bother to check his truck. He takes off again immediately. The poor condition of the vehicles is partly the reason for the numerous accidents. In contrast, one stretch of the road has fewer accidents than others. It appears that a guardian angel is watching over the drivers. Abu is a victim of the road. He was hit by a car when he was younger. The idea of begging was unbearable for him, so despite his paralysed leg, he set himself a goal. Un jour, je me suis levé et dit à mes frères, vraiment, les voies qui sont là, ça crée beaucoup d'accidents. Donc, au lieu qu'il y ait des accidents, on va essayer d'aider nos frères. Donc, compte tenu de ça, moi-même, je me suis engagé dedans. Over and over again, he fills in all the holes one by one. Du lundi jusqu'au lundi, je suis là, chaque jour. Et ça dépasse plus de 70 km. Par jour, ceux qui ont pitié de moi par jour, je peux gagner au moins 1500 ou bien 2000 francs. Bon, au fait, compte tenu de ma situation, je ne peux pas dire que ce n'est pas beaucoup. Mais j'ai une femme et puis 2 enfants. Je suis très fatigué.
His courage saves lives. Thanks to him, the holes all disappear and trucks, cars and motorbikes travel much slower all day. To show gratitude for maintaining the road. The Ivorians do not lack courage, and it is better that way. Their life isn't so easy here. Dao and his father are still having a hard time on the road. Le pina est en train de tourner. Va plein cri qui veut se câble. Ka yiri do. Nama se foka côté la uri ka cri ka yiri do. They are trying to reach the last village of the forest. It's been a while since any other vehicle has tried to reach it. The village has been totally isolated for over a month. Ici là même c'est petit. Où on est parti là? Ah non, ça c'est la mer. Ferme la porte là d'abord. Mets ta copette d'or. Even though he's been holding the steering wheel for 7 hours without a break, Yaku doesn't want to stop. En tout cas, j'ai la forme, hein, j'ai la forme. Comme je ne travaille pas toujours, quand je travaille ici un peu fatigué, je me repose. Les jeunes ne veulent pas faire le métier, ce métier qui est dur. Parce que ça là, si ce n'est pas moi, il n'y a pas un jeune qui peut emprunter cette route-là. It is for this very reason that Dao does not want to take his father's place. The young man dreams of an easier life. Actuellement, j'aimerais être à Abidjan, faire la belle vie, à Paris, à Sydney. Mais je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, je suis dans ce véhicule pour aider le vieux. Je lui viens en aide parce qu'il est tout seul dans ce véhicule. Elle va pousser ton âne. Pourquoi tu n'as rien fait? Tellement épuisé que je sais pas, il faudrait qu'on se retourne. Je suis tellement fatigué, je veux vite rentrer pour me reposer. It's not yet the end of the journey. He's been driving, or rather trying to drive, for 8 hours now. In the back, the passengers at least have something to help them pass the time. After 10 hours, Yaku still finds the strength to teach his son the art and the way to get out of a tricky situation. After 12 hours, the end of the ordeal comes, as well as a change of heart for the father. Aujourd'hui, je te tire mon chapeau. Tu m'as prouvé aujourd'hui que tu es un bon garçon. Avec toutes les souffrances que tu as fait avec moi aujourd'hui, là, vraiment, je suis fier de toi. Tu veux continuer tes écoles, tu continues, ou bien tu veux aller, tu continues la musique, tu continues. Ou bien si tu veux prendre le relais, alors vraiment, je te félicite, je te tire mon chapeau. Yaku gives his son a chance to shape a better future for himself, to get an education. If the 500,000 children who work in the cocoa fields went back to school like Dao, the youth of Ivory Coast would lead their country to great success. Yo,
Thank you.